but you know, that's sugar. You don't put sugar with pasta. It's not the sugar. Yes, it is. That's what ketchup is. The difference between ketchup and tomato sauce is fucking sugar, yopta. It's not taste like sugar, as you say. What? At all. Yes, it sure does. No, it's not. Oh, you're all crazy. There's a national craziness. One Guys, second. we have a question for you. Go ahead, Oh sir. my Jane, по-русски, скажи. Ребята, итак, у нас всем Ку важный опрос, реально важный. Вы едите макароны с кетчупом. Нет, макароны с кетчупом. Плюс, если вы едите макароны с кетчупом. Нет! Плюсуйте, ребят, Макароны плюс кетчуп. Что за хуйня? Pasta sauce, ёпти! Что за хуйня? Dude, oi, блядь. So, all those pluses you guys see, those are people that eat pasta with ketchup. What the fuck? Ёбаный Дрейк, ёбаный волшебник. Что за хуйня? Dude, I can't believe this. Я тебя не верю. Oh my god. Окей, ребята, второй вопрос. Есть ли у вас дома чайник? Плюс или минус? Чайник Okay, now дома. she's asking if they have a kettle at home. Kettle, about kettle. Чайник. Yes! Okay, Russians! Ask about water. Okay, cup of noodles now. Доширак is okay. Как вы завариваете, анаком, доширак, все это прочее, через микроволновку или через горячую воду, как нормальные люди? Wait a minute! You can't say it like that! Как нормальные люди! Because it is. Что за хуйня? У вас есть microwave или нет? Что за хуйня здесь? Зачем нам микровейв? Ребят, чтобы вы понимали, американцы заваривают доширак через микроволновку. И Что говорят, это? так вкусно. И говорят, что это горячая нормально. вода! От microwave, от чайник! Чайник, они имеют в виду чайник. It's the same damn thing! Да! I don't understand what's going on. Honestly, you're asking. Mayo It's a pasta. weird one. It's a weird Mayo one. pasta But works. ketchup с макароном. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Это. Я ел на стрим. Я ел паста с кетчуп на стрим. Animals. Look. I was gonna make this an incentive, but I'm mad now. Oh, it's like sweet, dude. I'm gonna prove this. What the fuck? I can't do it from that angle. There we go. Oh, man. It's just, you know what it tastes like? You know what it tastes like? Hang on. It tastes like Chef Boyardee. Это... Я не хочу это говно. Это вкусно. Что за хуйня здесь? Вкусно. Ребята, он уже 2 часа так бомбит. У вас есть паста-сос. Купи паста-сос, ёпти. Why we need pasta sauce? We have a ketchup. Ketchup for Потому что everything. это... Ketchup is the base. Ketchup Okay, is Mamka. the base. It's a base. It's a base. Это, ребята, 4-й вопрос. Кетчуп это соус? Да или нет? Нет! Кетчуп это Нет. ведь соус? Конечно, нет! Или минус? Плюс или минус? Да! Да. Смешарики здесь! Yes! Да ладно! Что за Oh my god! Что такое фиксик большой-большой пиздец?
you know. Ай, блядь, Сэм! Look at your chat, Я Jesus. не You хочу lost. учить русский сейчас, потому что это... Rubbiata. Hey. Ребята, мы его сломали. Да. Поздравляю. Я... Like, why would you ever choose anything? хочу Like, you could have забил tomato русский and basil. Okay, I can try kill this another one. Нет. Ребята, пицца и кетчуп. Кетчуп на пицце, это Нет. нормально? Oh my god, oh my god. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. No. Why? No, 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 no. It's got pasta sauce already or pizza sauce. Why? Do they know what they make pizza with? It's No. not ketchup. It is made with свидания. Это мой последний стрим. До свидания, Сэм. Как сломать Хорошая американца? жизнь для вас. Нет, плохая жизнь для вас, потому что пицца с кетчуп не нужно, это пиздец. До свидания. Delete Twitch. Delete мой компьютер. Ты нафига мне микро отрубила? Я думала, ты мне стрим отрубишь. Стрим сильнее грузит, чем микрофон.